Hello guys, it's Alex and ComfyView and back to my channel. Today we're going to unbox this 799 ringgit monitor from EWT, Acer Nitro XV240Y 165Hz. Let's check it out. DP cable kan? This is DisplayPort cable, HDMI cable, power cable. Ini manual book, never open, biar masih new. Apa lagi ya? Oh, ada selut kan? Ada selut deh. Dia punya base, wah ada black and red team, punya cantik gila. Apa lagi ya? Sampai dulu tadi. Wah, monitor. Sampai dulu. Monitor stand. Monitor stand. Wow. Yay, monitor stand. And the monitor itself. Ini. Lihat sudah begini. Astaga, sama lagi. Lihat sudah begini. Masuk sini. Monitor itself. Like new. Baru. Wih, baru. The monitor. Yay. So, benda yang penting sih ini tiga lah. Three of this. This one, the base, the stand, and the monitor. So, where should we start first? Should we start? Cuman begini aja. Oh, so ada tiga tuh benda kan. Just ikut di sini. Apa tuh? Itu fokus deh, begitulah. Kecil logic. Dan di bawah ada screw for screw in masuk. So bila sampai begini kan, dan sampai angkat nih, begini kan. Then you just stick masuk saja, senang, simple as that. Tidak benda susah dalam hidup. One eternity later. Menu kosong nih. Tiga. Oke. Nah, gitu klip ya. Klip gitu saja. Very simple, tidak susah. Oh ya, plus di monitor dapat height adjustment. Jadi kalau rasa rendah, boleh naik. So, saya mau connect power nanti di belakang ada tiga monitor sudah. So, ini port monitor connect, tinggal cuman. Let's see. 3 kabel kena bagi, simple. So, mari kita plug. Sampai di belakang dia ada berapa nih? Kita cek pun. Ini nah. So, dia ada 2 HDMI, 1 DP, 1 headphone, and apa nih? Power cable kah? So, masuk power cable. Let's see if it works. Harap it works. Kalau tidak, terpaksa return atau warranty. Kita mau. Try it works, tinggal cek masuk begini. Simple. Ini nih benefits kalau dia boleh begitu vertical one, bro. Very easy. Adakah? Siap. Ada kan nih? DP, nampak?
Yeah, ada, it works. Mouse. Okay, kita boleh turn off tuh. Wait, what? What? Oh, dia on. Oke, so mari kita di sini. Ini first monitor, tengok identify the nomor 1. So, which means this is the first one. Kita tengok. And landscape recommended. Make my main display. Okay, we check the advanced display setting. 165 Hz. We'll check. Oh yeah, this monitor 165 Hz. Overclock. Ya kah? Tidak. Memang native 165. So it works 165 punya smooth. Oke lah untuk game lah. Macam Valorant, macam Apex Legend, Warzone, Dota 2. Ini frekuensi dia sangat tinggi, 165 Hz. Jadi sangat worth kalau orang yang suka main game. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja yang tidak main game, yang wari di YouTube, tengok Netflix, tengok atau lah dengar lagu Spotify semua tuh tidak worth kalau mau aim high frequency monitor. But if you're just using for gaming, high frequency monitor is the best thing you can get.